Okay, let's move on to the pivot subject. So I think you've all learned all about the candlestick pivots. If you have any questions, ask, and if you don't, we should start the new subject, which is a swing low pivots. Excuse me. If you teach us all about the pivots, we're going to use them in our tradings. You said that the ones that are like a swing low are very powerful, right? Yes, exactly. Okay, so I talked about swing low pivots previously, but these are the most powerful pivots that we have on the market. And usually, when we have a reversal, that the price hits these swing low pivots. For example, here we have a swing low pivot, or here. It's exactly in this zone. You see that? Where we have a reversal or a swing low, that's called a swing high. This a swing low pivot. For example, in here we have a swing low. You see that we have a maximum price here that has had a reversal. And these are equivalent to the 78 and 89 Fibonacci. If you have paid attention, sometimes we have a reversal. It completely retraces. For example, in this chart, I told you to exit at this point. You see, let me draw the Fibonacci. This is the long-term Fibonacci or the overall Fibonacci. If pay attention, the 89 level has an equivalent in swing lows, and a little bit above that at this point. Look at this. We have a swing low here, and we also have a reversal or a swing high here. You see that? Another swing low here and another one here. Also another swing low at this point and here as well. These are the most powerful pivots. And the market reverses when it touches them. And these are equivalent to 78 and 89 Fibonacci levels. You see, we've had an uptrend and then we've had a decline and a downtrend. Let me show you on the chart. Look at the 78 level or 89 level. You see that we've had a swing low exactly at this point. And this pivot has been so strong that the price hasn't even touched it. And before it touched it, it has reversed. This happens when the 61 level is broken. When Fibonacci 61 level is broken, it is warning you that you are going to have a swing low and it's going to reach 78 or 89 level. So at the moment I have this Fibonacci and the price has had a decline near the 61 level. So if it breaks 61 level,
and these بشن pivots are all broken, قیمت من the price will یه پیوت be 78 دارم will این reach گودی من 78 هست level. You see, I have a swing و low here 78 as که من well, شکسته بشه and if that آخرین breaks as گودی well, من پیوت this is my 81 last الان swing قبلش low pivot قبلتری on بود 89 شکسته level. که اینجا گودی من This is my swing low. قیمتتون تو اینا دیگه یه شدتهای زیادی برگشت میزنه Your price ما معمولا will خودمون تو این قیمت decline زمانی and برخورد reverse میکنه شروع میکنیم مثلا اوردر with much گرفتن force, and you should take اینجا orders درباره سل at و this اینجا point. درباره بای You should sell there and buy in here. حالا مثلا الان چارتی رو براتون بیارم که الان Let me اتفاق show you افتاده on a باشه ببینم chart. داریم توی چارت هامون So usually how many what اصلا یعنی percentage چند درصد منظور از چند does درصد it چیه hit the swing low? What do you mean by that? I mean that if we have a very powerful pivot that is so powerful that the price reacts even before reaching it, what percentage does it reverse? ببینید ما اولش If it's the اوکی first اولش ما collision, درصد there's برگشت میگیریم خب 99% of a یعنی ما reversal خودمون میگیم دارم اعلام میکنم because که it's زمانی که telling you برخورد میکنه به that گودی when it دره من hits the حالا swing گودی دره low, رو مد نظر میگیرم کدوم گودی دره and گودی you have to دره pay صدم attention و which نهایی swing low هست it یا is. سمت Is it a بالا یا final چپ swing low or حالا do we اینجا have more بالاتر swing دارم lows? For اینجا example, in here, خب حالا اینجا بالاتر I have دارم اینجا some من swing اینجا lows higher برخورد than this. اول رو فروش میگیرم و If در صورتی که ازش on the رد کرد first collision, I will برام میاد sell, میذارم and دیگه if it تا این breaks کارو it, I کرده will put a باشیم sell stop, ببینید a خانم stop loss here. شیخ You سعیده see, رو Miss من Sharifi بالای این said بای that استاپ she معرفی will میکنم put a خب buy و stop تیک above پیکش this, بالاتر بهش دادم and I will چرا put چرا که the گودی take دره profit a من little bit higher than that because I've had a swing low here. اینجا گودی دره من بود I've had a و swing low اگه این pivot here. بندی من شکسته بشه And if قیمت this شما میره تا breaks, پیکای 100 و زمانی the که صدم بزنه حتی price will بالاتر hit از 100 100 برگشت level میزنه یعنی and شما it به این will خیال retrace نباشید که در above مسیر 100 صد level. شما So don't think سل that بزنه شما باید you صبر should بکنید sell تا at این بالاتر 100 بره و level برگشت بزنه حالا اینو بهتون because it میگم فعلا can گودی go دره above رو 100 level and retrace. میخوام یاد And I بگیرید will که teach دقیقا به you چه صورت more یا in the اینجا من یه future. گودی دره دارم You see, I have a اینجا swing یه low گودی pivot دره سی here, دارم another one مدل here, 23 بوده which is اینجا the یه گودی دره on دارم 23 پیوای level. 38 I have بوده another one here اینجا on یه 38 گودی level دره داشتم and پیوای another one 50 here on 50 level. و الان بالاترش دیگه میشه اینجا And above that, اگر I این have بنده this. شکسته بشه میره And پیوای 100 if this که breaks, شکستش the خیلی price will سخته hit ما 100 level, روند رو but که it will be نگاه very کنیم hard to من break. براتون Because دیگه if از you این که look at بهتون these گفتم توی trends, پیوای you see, I 89 told you نزدیک about به this پیوای that 89 که گودی در اینقدر در before اینجا hitting برگشت میزنه 89 level, خب it اگه retraced. And excuse me, if it in swing low pivot, what شما zones do we دقیقا have میدونید ذاتش چیه swing low pivots when we have reversals? For example, the reversals are here on 78 level. اینجا You mean here? Yeah. Yeah, the reversal there. On the left of it, we have a swing low, and before the price reaches that, it has reverse. When does من this start? ببینید این تایم بالای You ما رو داریم see, نگاش میکنیم we're looking at the اگه chart تایم in a هفتگی long نگاه کنیم term صبر میکنیم time کندلستیک frame. سیگنال بگیریم قانوننش به If این we're looking at صورته it at که short شما term terms, زمانی you که can get the قیمت signals from به candlesticks, but the گودی rule دره is that برخورد if your میکنه price hits داره the کاملا swing طبیعی low, و معتد و in ملغمه به midterm این and بازی long از term صبر کنید trades, you need to کندلستیک ها wait for سیگنال the میده یعنی اینجا candlestick کندلستیک signal. سیگنال افزایش داده به You شما see, the candlestick is گفته giving you an روند ascending هفته های signal here. آیندت باگه And it's telling you میشه that اینجور وقتا you're gonna have حالا شما میگی an من چه uptrend زمانی and a میتونم متوجه buying بشم که باید process واقعا in روی the اینجا next بای week. بگیرم باید بیاین تایمتون پایین You همین have 4 to zoom ساعته in بر in اساس 4-hour time کندلستیک ببینید frames, کجا and سیگنال based میده on candlesticks, اینجا you تایم need 4 to ساعتش see چی where you گفته have a signal کل from the بازی candlestick.
You ولی see, we have دیگه a سیگنال signal داده here. میفرسته به سمت بالا. It's telling us that we're going to have an در uptrend. کل شما باید حتما Generally, اجبار باید کندلستیک رو you need to know درست تعریف candlesticks کنید. to mix it up with pivots. الان مثلا These two are related. من عذرخواهی میکنم. Excuse me. منظور من حالا این که گفتین خیلی خوب بود ولی منظور I من این meant بود که خود something else. همین I meant that پیوتی دقیقه موقعی که قیمت بهش when the برسه و price ما hits the پیوت swing low, گفتیم دقیقاً به you نوک see, شادو for که example, in قیمت pivots, برخورد we بکنه said that when the امکان برگشتش price داره hits the یا tip of the نزدیکه. shadow, درسته؟ ولی خب گودی it دقیقه یه محدوده است که از نوک that's when we شادو know we're going to have پایین a change in the trend تا line. But the دل swing low اون is a گودیده رو zone, میگن and کجای it's not a گودیده point. So محدودشه where do we فقط consider a breakout? Because it's a فقط zone. شادویی که داخل گودی زده We're talking about the shadow. You see, میشه اینجا. دقیقا where's the shadow here? It's right here. آره این پیوت حالا من اینجا. The pivot حالا is این right مثلا here. بهش برگرد زده پیوتش So قوی بوده گفتم the پیوتش reason why اینقدر we've had a درسته reversal before hitting نرسیده it بهش رک was وارد that the میشه. pivot was ولی very خانم powerful. If we have powerful pivots, کله it's gonna کار shock اون the اون price اون ولی before دیگه it گودیده even اینجا رو reaches it. باز بکنه این دیگه پیوت حساب نمیشه. اینجا رو باز If برعکس it میکنه رفت opens پایین. this zone, it's مثلا going اگه to از go پایین بیاد past it and it doesn't even بالا count as a pivot. مثلا حالت سعودی If باشه if این گود it's این ascending, if we have an اینا ascending trend خب and we have this pivot on the way of اگه it, در سمت پایین بیا به نه سمت نه نه بالا خب برعکسش میگیره دیگه. نه خود همینی که الان برعکسشه you در see واقع این هستش که in the برای همین میریم به reverse سمت بالا trend, یه دونه for example, پیوت an میگیریم uptrend here, you see a pivot, right? پایین Below that. من سمت راست همون درست Yes, that. خب این الان خود این So this پیوتشه is a pivot, right? این پیوت داشتی پیوت کند چیزا Yes, پیوت you've هم had a مثلا pivot here 50 بوده دیگه. on اه، 50 level. این پیوته این گودی دره که نیستش So this is a pivot and not a swing low, بالای right? گودی دره Yes. اینجا گودی داره. Yeah, the one above it تو is اهمیت a swing low, 50 رو right? میشناسی با اینکه ذهن You see, درست this is حساب not a میکنه. swing low. 23 You could have بعد ولی bought until اگه it hit قیمتمون از بالا به 23 پایین level. باشه So, یه but if بار the اون price is from گودی high دره to low, the swing low is آره inside that آره trend, right? Yes. سلام دارین؟ Excuse me. بله 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 میشه اون گودی داره. Yes, that does count as بله a swing low. حالا سیستمتون رو شیر کنی من بهتر متوجه بشم چه ولی این چیزی که از شما But if متوجه you شدم show me همونی on که the chart زمانی yourself, قیمت I برگشت understand رو better. زده But what I این که understood گودی در at, تولید if داره you have a آیا این reversal هم میشه دوباره یک and گودی دره که بله فرق does نمیکنه. this count as a swing low as well? And the تقاطع answer های is وجود yes. داره. Was this your question? صدا داره اکو میشه شما میخواین آره We have an صدای خودتون echo. رو میکرو من نمیدونم برای چی میخوام یه بار قطع کنم I don't براتون know why this is happening. Oh, I think it's because of me because I'm on the خب in the class لپتاپتون with چیزه two اسپیکرش رو قطع کنید مد کنید devices. درست میشه. Oh, if you mute yourself, it will be okay. اوکی. Okay, thank you. خب ببین متوجه استاد شدی؟ منظور You من see, I meant درسته that. ببین منظور من این بود که الان میخواین مثلا شیر کنید سیستمتون شیر Please کنه من share your متوجه میشم. screen and show it on that. من الان نمیدونم من No, I این can't do that right now. یه چند روزی هستش دارم سعی میکنم آیدی برای خودم درست I've had کنم ولی هی problems خطا میده نمیدونم هر کاری with هم my میکنم به system. دوستانم هم گفتم بیاد اوکی. برام درست کنه تو نشد همینجوری توضیح بدید همینجوری Okay, مثلا it's توضیح okay. بدید. You can explain it ببین here. الان همین You پایین see, پایین we on the این lowest از part, بالا که همین دست چپ همین on the پایینش این left of که the الان ما screen. اشاره کردیم همون Yes, مستقیم that. آره یعنی از بالا به پایین در From واقع high این to low, کندل کوچیکه the little candlestick گودیه there داخل counts as پیوته swing low, right? درسته Which is خب inside the این pivot. از بالا به payın میشه گودی So from high دره to low, یا this is the از swing پایین به low. بالا اگر But قیمت if بیاد we بخوره به consider این it شادوی from پایین low این to میشه پیوت high, and the price hits the shadow این down there, شادو پایین that اینجا counts as a بله pivot. بله You نه mean دیگه here? چرا میگم Yeah. شما زمانی که No, that گودی doesn't. درتون رد Listen, بشه if we, نه نه از شما if the پایین به بالا price بیاد بالا goes,
No, I meant from پایین به بالا. low to high. آره مثلا قیمتمون اصلا پایین تره، میاد Yeah, بالا for میخوره به example, این پایین imagine بله این بله پیوته. متوجه شدم. این بله میشه the پیوت price پیوت. is lower than this point and این it میشه comes پیوت up. ولی از بالا Oh, I به got پایین it. بیاد So if این it شکلی comes میشه. from low to این میشه high, گزیدره. دقیقا. that's a swing low pivot. یا مثلا Exactly. شما بالاترش، جان. مثلا همین بالاترش از پایین به And بالا above تبدیل that, بکنه if میشه it's پیوت. همین low درسته. to high, هم بالاییه. yeah, آره that. از پایین به بالا که قیمت بیاد میشه If we پیوت. had an ولی دقیقا uptrend, از that's a بالا به pivot. پایین که بیاد But if we have a گودیه میشه downtrend, گزیده. that's a بله. swing low, right? درست. Yes, نه exactly. الان میخوای یه سری You چارت see, we هست have some بذارید. charts. Let me find it. فکر کنم رو داو جونز یه اتفاق I افتاده. think it happened on Dow Jones. یه چارتی دیدم اتفاق I افتاده بود. saw it happen on one chart. حالا ببینید توی Now you اینجا see, for example, in here. محدوده اینجا In دقیقا this داره zone, دوباره پیوت خورده برگشته. the میبینید؟ price has خب reversed when it has اینجا hit the پیوت خورده pivots. که We've برگشته. had حالا اگه pivots این here. محدوده شما So if شکسته this باشه zone is و توی broken مسیر راه پیوت نداشته and we باشه don't have any نمیتونه سمت pivots on the بالا بره. way, for example, we have one و here, حواست باید you باشه should ببینی که pay اینجا چی attention. شده پیوت. You see, we have one pivot که here as well. It's a یعنی swing low پیوت pivot. کندلیت با گودی So your درصد یک candlestick مثل یک pivots داره and your و این swing low نشان pivots are دهنده in the اینه که یک same پیوت row. فوق العاده قوی And داره that means that we و have a ضربان very اول در powerful اونجا pivot. رفتن ریزشه. And on the first collision, it is going to decline 99%. اینجا You قیمت see in here. قیمت من به این محدوده بالا If the برسه یک price گودیزی reaches حرکت this دارم، zone, I have یک a پیوت swing کندلی low حرکت here and دارم a candlestick و pivot here. برخورد اول So on the قیمت ما first نسبت به بالا میره. collision, برخورد اول من اینجا راحت سل میزنم I'm چون که going برخورد to اول که sell here سودشه. because on the first collision, it's going to حالا decline. اینجا چون گودی And دره in و here, پیوتتون توی یک because مسیر we have افتاده the یک گودی دره دیگه swing هم low اینجاست. here and the این جنبه candlestick pivots and بندیه. another swing آره low خیلی here, قویه. it means that the pivot is very powerful. که همینطور که میریم بالاتر باز So, and the پیوتش higher you میزنه. go, we have بالاتر میره more میزنه تو بالای swing low بالا میره. pivots. اون بله بله بالاییه خیلی قوی هم هست. The 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 دقیقا. one on the top حالا is very اینا powerful. بالای Yes. 89 78 So 89 است. به من these are the بزنم 78 and 89 level pivots. You معمولا see, گودی های دره که در usually پایین the swing low معمولا pivots that are بالای 78 فیبوناچیه. above 78 اونایی level هم که بالا and the هستش ones اونها that هم are بالای 78 above فیبوناچی it هست. آره. چون معمولا کم are و سقف above هست برای 78 بله level درست because there are swing lows and highs usually. Yes, that's درست. true. True. حالا این در سمت پایینش هم فیبای 11 میشه. No, بذار on من یه the فیبا بزنم. downside, it's 11 level Fibonacci. Let me show you. در واقع استاد فیبای برخلاف میشه 11. So in fact, the آره این opposite محدودش رو یادم رفت. یه Fibonacci is سال بچه 11. نگاه کنیم به من بدین. Please tell یا me what the number was here. It's 100 یا اگه اشتباه نکنم 11 و 100 11 و 8 بعد باشه اگه اشتباه نکنم. نه نه عددش رو دقیق 11.8. نگاه کنید که ببینم No, چنده چون please look عددش رو at یادم رفت. the number and tell me the exact number. آره بذار من الان بهتون میگم. I'll tell you in a moment. 11 و 4 11.4. عدد روبرو And عدد the روبروش one in میخواین front of عدد it, روبروش الان بهتون that میگم. is
عدد یا 113 استاد. یک ممیز 13 113. اونجا هم 113. 1.13 and اینجا then چند گفتین؟ 113. دست چپ یک ممیز Yeah, the left one is یک ممیز 1.13 13. and the right one is 113. ببخشید نه الان میگم خدمتتون الان میگم. No, excuse me. یا چیزو میخواین پیوای 11 رو You میخواین؟ want آره 11 رو میخوام. 11 آره level Fibonacci, right? Yes. میشه So 114 that's هزارم، یعنی 0 ممیز 114. اون سمتش هم میشه 11 0.114 ممیز 4. and the other one is 11.4. آها. درست شد؟ Okay. آره مرسی. ببینید Thank you. الان در سمت ریزه شما وقتی فیبو رو من از سمت چپ So in نمیزنم، here, when گودی I دره بالا draw میشه a high فیبو level 89، Fibonacci, گودی دره پایینم میشه فیبو the 11. 11 دقیقا. the swing ببینید low on the اینجا top فیبو is حقیقتا on از یک 89 تا level دو and on the bottom نمیرسه. is on 11 level. You see, چرا فیبو it 11 has been able خیلی to break مهمه؟ 11 level. خیلی هاتون مثلا تو And the میدونستید reason مثلا why 11 همه level نمیدونن مثلا برای Fibonacci is کسایی very که حساب important, you دارایی see, some دارید people say that نمیدونن چیه. levels این below گودی 23 are not دره در سمت important, پایین but هست. they are important دقیقا میگیم because به تو it's the پیوتو باید خیلی swing توجه low بکنی. at the bottom of the یعنی chart. میگه You در should سمت pay attention to پایینش these فیبو pivots. 11، You اگه see, 11 below that شکسته we باشه have راحت 11 به level, صفر میاد و به سمت and if پایین. that breaks, it's و going در to 89 اگه decline. شکسته بشه فیبو And in 100 و کمی 89 بالا too, میره. if it breaks, it's going to go up and hit 100 level or متوجه شدین higher. اینو؟ Did you پس understand? گودی های دره So الان the ببینید swing low قیمت pivots you see here یورو به دلار من in در euro گودی دره dollar هست، درسته؟ currency pair, we have یه the گودی دره دارم prices اینجا. on the swing low point. You ببین see that? چندین بار برخورد But داشتم it's had و حتی این many شکسته. collisions و and here اینجا it has میبینید been یک broken. کندل، دو کندل، سه But کندل I have اشتراک داشتن. یک، دو و two سه. دو تا candles کندل در حال حاضر تو این گیر کرده. that are در stuck حال in this حاضر. zone و کندل سوم at the در moment, تلاش است and the بشکنه. این یه third candle برخورد is trying چند to باره. break it. پس زیاد And ملاک نگیرید اینو. من اینجا فرود زدم چون که من and برخورد the reason چند why باری I've داشتم. sold برخورد here is اول because این it's بود not the که میگم همین first لحظه collision. برمیگرد. If it was the first collision, it و would برخورد reverse. برای چهارم. این جان یه برخورد سوم It's your چهارم. third or بله. fourth collision. و یه چیزی هم Yes. توجه داشته باشی که بدون این شکسته میشه. So if you want to قیمت know روی if به this 50 is going to break برگشته. or not, برگشت به فیبوی we're going to 50 have a reversal کندل on 50 level, and the pullback 23 و of این 11. retracement of 50 level is 23 and 11 level. پس حواستون باشه فیبو So pay 11 attention to میشم this. گودی دره 11 کف level و is فیبو the swing low 89 on the میشه گودی bottom, and دره کف. 89 is the swing low تو گودی at دره the ها top. بعضی اوقات Excuse میبینیم me. که یه دونه Sometimes we see کندل that زده، بعضی اوقات we میبینیم have one بالا سه candle, تا چهار تا کندل زده and sometimes there یا are دو 3 or هاشم 4 زده. candles. این قدرت اینا بیشتر از تک So کندل هست. does this mean that these several بله candles are more powerful بله. than just the one candle? Yes. اینو کامل متوجه شدی؟ Did you understand بله. this? خانم Yes. شریفی تا اینجا سوالی Miss نیست؟ Sharifi, do you have any questions? بفهم میکروفون. خانم شریفی صدا ما رو داریم؟ Miss Sharifi, can you بفهم hear میکروفونتون us? هست. I think she has muted her microphone. اه، All این right. از گودی دره. So this حالا is the ببینید swing یه low جاهایی pivot. که روی کندل روی این Sometimes شکل کندل the candle نزدیکتر itself از حالت گودی دره حساب نمیشه. این does روی not count کندل as حساب میشه. something ببینید more یه جاهایی powerful than دیدید the که swing low, and it counts as a قیمت این candlestick pivot. حالت You see, شاخص رو رد sometimes we میکنه که see that the بالاتر شد price و goes برگشت کردم شاخص further کندل than the خودش shadow and شکسته then it خیلی retraces, and you برگشت think that the میکنه. pivot has been مثل broken, but مثلا then it خیلی برقا retraces. کرده باشه. مثلا For ببینید example, you see, مثلا اینجا for ببینید example, in here, قیمت اینجا میگم من پیوت نداشتم. I've had a pivot here اینجا on this اینجا zone, پیوت داشتم دیگه. قیمت من اومده کمی رد and the کردم price دیدی has وقتی gone رد further than میکنه. this pivots and then declined. خب Yeah, باید right? شما You شارژ رو که should مد نظر میگیرین
consider the شادو که shadow, رد and when you're شد پیوت considering it, بعدی if خودش it رو goes با یک further than تنه the shadow, the تنه next میکنه. pivot should تنه be کندل the یعنی body چی؟ pivot, مثل اینجا body of the candle, for example, in here. لبه یک تنه کندل. The tip of the body of the candle. بذار زوم کنم. Let me zoom in. ببینید اینجا You see in here. زمانی که این پیوت کندل شادوی کندل من When رد you're میشه، من when it goes پیوتم further کجا than the میشه؟ shadow, شادوی the تنه pivot کندل. is the shadow of the body of the candle. ببینید من در واقع اومدم جان بفهم. عذرخواهی میکنم Excuse در me. واقع In اگر بار fact, اول مثلا قیمت ما بخوره به if the یه price پیوت collides a pivot for the first خب time, بعد و پیوت رو نتونه رد بکنه، and if it البته رد can't break بکنه و the بعد pivot, بدنش بیاد or پایین it یه does break the شادو ایجاد pivot, بکنه. but then it declines منظورتون and که forms a بعد shadow. Is that what you mean? ببین من کاری اصلا به قیمت Excuse کندلم me. ندارم، You see, کندلم به چه شکل میخواد تموم I بشه. don't mind درسته. what آقا the ببین مثلا ببین candlestick is. بذار I'm talking نشون about the بدم. pivots. For example, let me show you on this chart. حالا مثلا همین چیز بود دیگه، جز البته منم بد گذاشتم. ببینید من پیوتمو کدوم میگیرم؟ این شادو رو You نمیگیرم. see, خب this I don't count this shadow as a pivot. فکر کنم خانم شریفی پیغام داد. I think Miss Sharifi has میکروفونتون typed something. قطعه. یه گزینه میکروفون دارین، رو میکروفونتون Miss کلیک کنید. Sharifi, یه your گزینه بهتون میاد microphone از is مولتی در muted. بیاد. ببینید You see, اینجا من باید here خط سودمو کجا I میذاشتم؟ should have put my take profit. الان صدای منو داریم؟ Can you بله hear me بله. now? Yes. ببینید شادو You رو باید see, بذارم روی تنه. I should put it here on the ببینید میذارم روی body, تایم 4 body of the ساعته. candle on 4-hour time بعد frame. پیوت هم میگه اینجا نبود. The pivot was here, right? میبینید پیوت من اینجا بود. Yes, the pivot اینو was وقتی here. رد کرد من آمدم گذاشتمش بالاتر. When it goes چرا که further من than this, I will لبه put تنه it higher کندلی که بعدی تموم because شد. it's the بعدیش tip of the تقریبا body of 200 the candle باشه. and the next one has been completed, این the one that I لبه had after کندل نگاه، pivot. خیلی این گولو میخورن. But this is a فکر very میکنن این common پیوت تابش mistake. Some شکسته شد، some people میان think that بای the pivot has میگیرن been broken, so و they will توقع دارن تا این start a سمت buy بالا بره و trade یک دفعه شروع میکنه کمی and they بالاترش expect it to خواهد وا go up, but میکردن. then it چرا؟ declines چون این suddenly. لبه این کندل باید بگیریم، جایی که Because قیمت it should be on بسته the شده، tip of the body of جایی the که قیمت candle when the بستگی شده price has اینجا. been closed. When the ببین شما price چند تا closes, we پیوت have دارین؟ یه pivots. You پیوت see, کندلی you've had دارین، some یه پیوت بادی کندل various دارین، types of یه پیوت pivots, تنی کندلی دارین. and اون one که of them شادوی is کندلی است که the حالت دیوار body of the معمولیش هست candlestick که pivot. خیلی راحت میشه تشخیصش The داد. shadow یه of the پیوتی هم که اگه candlestick that is شادو very رو رد easy to بکنه تنه identify, رو and باید we have a نظر pivot. بگیریم. مثل If it یعنی goes اینجا further than ببینید the الان shadow, این your نه criteria is الان the body اینجا of the قیمت candle. داشته For میره example, in بالا، here, the اینو price رد was going کرده. up and it has gone رد further کجا than this. برگشت کرده؟ بالاش کجا When has بوده؟ it شادو retraced کندل to? Above مقدار that, you کندل see, بعدی، کندلای which is the قبلی. body of the previous candlesticks. میام مدلش مثلا بهتون بگم. ببینید بذارید رو همین You مارکت see, let me هر show you اتفاق بیفته. همین on مارکتی که this نگاه market. کنید من حد سودم رو If you دقیقا look at the گذاشتم روی market, you see that اسپی. I have put the اینجا take profit on here. فیکسش کنم Let me adjust it. اینجا. خب Exactly right here. حالا یک بار اومده And it has hit it one time برگشتم کرد. and it has ببینید retraced. اینجا لبه شادو اومده، You see لبه کندل it حالم has come اومده up to the به اینجا رسید tip of the برگشت کرده. shadow, ببینید and when it حالت has پایینه. reached this point, it has این به اینجا reversed. خورد، You see, it has touched this به area, لبه تنه کندل خورده. the tip حالا of من the میخوام body براتون of the دلیل توضیح بدم. candle. میارم تایم پایین، اتفاق بیفته. So ببینید I دقیقا به will این میخوره و یه say شات it بهش وارد میشه. in short انتظار time میکشیم که این trends, اتفاق بیفته. and we will مشتاق await الان this جی پی یو اس تی هم thing to داری؟ happen. آره اونم میاد. Can we show it باید on حواسمون باشه اینترنت JPYUSD بشه و این as well? وضعیت Yes. جی پی یو های دیگه. بفرمایید. Okay, این there you مارجین go. چیزیه چند تا So this has بازی ضربه داره happened in ظاهرا. here too. این We یه have دونه several داریم swing lows. Yeah, we have one here اینجا، اول دو تا اینم هست. اینا. یکیش and also this one.
یکیشم بگم پایین یکی تره. سمتر هم سمت and راست. one below راست. that سمت on the راست right. بالا همون. اینجا بله این Yes, یکی. that. اینا داشتیم، اینا زیاد قوی نیستن توی These are موج not شکل میگیرن. very powerful ببین because شما they're اصلا اینا رو گودی inside the دره trend. نگیرش، پیوت هم اینه، پیوت کندلی هست. This is our زمانی که candlestick pivot. اشتباه نگیریم، این تاکید میکنم، Don't زمانی mistake in که it. گودی های دره You توی see, when روند ایجاد the میشن swing lows مهمه. are inside the گودی trend, they're دره not زمانی که important. مثلا توی سقف و چپات Swing lows are important when they are formed at the top or bottom of the متوجه chart. شدین؟ تو Did سقف you و چپ نیست، understand یعنی this? ببین توی موج ایجاد You شده. see, these are all سقف و چپ inside a منظورم trend, اینجاییه، but منظورم the top and اینجا bottom of the هست chart are these و points. You see اینجا that? هست، اینجا Here and هست، here, اینجا هست، and also this point, اینجا هست. this دو point. طرفش خالی باشه، Because نه the توی موج these two شکل sides of it بگیره. are empty and they are not استاد inside پیوت the هایی هم the که توی wave and روند the هستن tide. زیاد قوی Excuse نیستن، me. درسته؟ So the pivots that are من inside the گمان trend are میکنم weak, نیستن، right? تو پیوت Yes, they're حساب not very میشه. powerful. They don't even در count واقع as a پیوت pivot. قویه، گودی دره So the قویه که pivot is تغییر جهت به ما بده. a pivot is بله powerful یعنی دقیقا when جهت it gives us a روندمون رو توی یه reversal. لحظه با یه نیم Yeah, and موجی there are some یا pivots مثلا با یه that موج کامل یه changes the پیوندی trend. یه تغییری داده باشه. So بله درست. changes the قابل قبول. trend. خانم شریفی متوجه شدین؟ Yes, ببین اینا exactly. رو So, گودی Miss بله. دره Sharif, is that نگیر. clear? Don't count اینا رو these as گودی swing دره low نگیر، این تو pivots موج شکل because they're میگیره. inside the شما tide. باید گودی دره اصلا کاری نه، این از تو ذهنتون کلا پاک کن. So, these گودی are دره non توی factors. سقف Don't و pay چپ attention to میذاره، these. جایی که Swing روند lows چکونی are عوض on the شه. top or the bottom where we have مثلا اگه قیمت reversals. من اینجا ریزش بکنه، For example, if قیمت we have a من این decline پیوت رو رد here بکنه، and من the حد سود price میخوام goes میذارم اینجا. چرا further than اینجا؟ this گودی درم. point, I will put my چون که take ساده profit من رد here کردم، because این I have پیوت a swing حساب low نمیشه. right here. This این doesn't پیوت count as a حساب نمیشه چون pivot که تو موج ایجاد شده. because this is inside اینا the پیوت trend. حساب نمیشن زیاد، These چرا are که not توی موج pivots ایجاد شده. and این they're گود weak. نمیگم کار نمیکنه ها، I'm not saying ضعیفه. that they will never work, but I'm saying they're weak. پیوت های من به پیوت های کندلی، شادوی کندلی زمانی قوی هستن که Pivots حالت are قله ایجاد powerful کرده باشن. when they حالت توی form a قله swing یعنی از high. نظر کندل استیک یا And تغییر based on روند ایجاد شده، candlesticks, شکل we قوه have a قوی، شکل reversal. قله ایجاد You know, شده. خب it's حالا من اینجا یه almost سوالی دارم. like این a مهدی شما یه مهدی swing high. اعلام You میکنیم برای see, داشتن گودی دره. خب you این see, I have a گودی question. دره چجوریه؟ یعنی Um, جایی که شادو میزنه is آخرین the قله ای که swing low شادو on میزنه the و last برمیگرده point اون that the خط shadow پیچیدن یه hits and مقداری شما باید comes پایین back? و شادو رو You see, کمی for با example, خط و بالاتر you گذاشتین از put شادوی the آخر. line there, شیر کنم. اینجا right? In here, you mean? Yes. یعنی اینجایی So it که means that این کف زده where it هر has چقدر touched طولش باشه میذاریم the بالاش the bottom. طولش Uh, باشه یا پایین. نمیشن. میتونه سیستمتون شیر can you کنه من please ببینم؟ share your screen so I من can شیر میزنم. understand your من question better? other part is sharing. این میگه نمیتونی اسکرین کنی شیر while the Excuse other me, part I یک can't نفر دیگه داره شیر میکنه. share my screen because you are sharing پاسوردشو your screen. نساختیم. اه، بذار من عکس بگیرم Let بندازم. me screenshot it. الان بزنید. What about now? Can you share your من screen now? عکس بگیرم. نه الان امتحان کنیم ببینیم میشه. باش. میگه you cannot start a screen share while the other participant is sharing. اوکی. رو بعدش بعد چون آیدی نساخته شد. That's okay. ببینید یه عکس Please بگیرید رها screenshot بکنید. it because you can't share your screen. استاد Excuse me, همونجوری که گفتید where you هم said یه that کانسپت دیگه exactly where your pointer is توی right now. موج When در you see واقع that we have روند هستش. these در واقع pivots are گودی weak, ما از پایین که در نظر we can بگیریم say that چند تا if we این موج consider it ایجاد from شده. low to high, we've از had پایین some of کف these موج در نظر بگیریم tides دقیقا here on the left. پایین در نظر بگیریم اومده You see, بالا we've یه had موج اومده fluctuations بالا یه here. موج اومده یه موج. در واقع میشه گفتش So in که fact, we can اینها say that کدوماش میتونه پیوت قوی باشه. what اون طرف pivots, which پایینی pivots in here یا اون are طرف بالایی، powerful? چون دقیقا
these تغییر جهت two pivots on the bottom are قد powerful, بالا right? Because بالا they've caused بالا the آره دیگه اینا تو reversal. موج No, قرار these دارن aren't اینا even تو pivots because they're موجن ما inside a بالا trend. نمیگیریم So we don't count these درسته؟ as آره فقط pivots, در واقع میشه گفتش and the که only اون points بالا we count بالاییه as همون pivots are the گودی one دره that's دیگه on the top, عینشو بالا بالاییه دست راست on the بالا right. بالا اینو میشه گودی Is this a دره swing این low آره pivot? خود Yes, عادت because کندل we've خروجی had a آره اینو swing high گودی here. دره میگیریم اینی هم که پایین And پایین the رو one نشون that میده that اینش has گودی دره چون یه تغییر that جهت is on the میگیریم bottom بله on the درست red line, that's a pivot too. یکی که تو Yes. But the موجه other ones, because they're در واقع inside میتونیم the بگیم tide, اوکی این they're قبلی very در نظر weak, so we بگیریم don't وقتی count به them خاطر اینکه as قیمت pivots. روشون یه مقدار مانور کنه و رد بشه زیاده خب من بله Okay, فرستادم. I sent you the خانم پرسید خب screenshot. شما با مدادتون هم میتونید اینجا Miss Sharifi, you مشخص can کنید کلیک رو مداد میتونید خب من highlight it in الان here این too. طلا رو میشه بیارین؟ Okay, طلا رو so من can گذاشتم you رو اون please گودی دره میشه 1270 ممیز 70. درسته؟ can you یه لحظه من please عکستون رو باز کنم look at my screenshot? Yes. مداد. خب مداد. یه شکل مداد دارید که بنویس You can بالا use a here you see a pencil they can use. یه چیز بود توی خب این موبایل بود. درسته؟ الان من براتون ارسال Did you see the one خط that انداختین that I sent you? بله خط انداختم رو The line 1270 ممیز you 70 drew there? گذاشتم. Yes. خب اینجا گودی دره So میشه. does this count یعنی as اون swing اون low بله pivot? بله Yes. بله گودی Yes, دره this is a میشه swing low pivot. دقیقا همین Is منطقه it است که exactly نه on این یه this node محدوده or است is this که just an یکم area بالاتر یکم پایینترش هم میگیره. that we can count the below and above it as well? ببینید You شما روی see طلا on the gold chart چارت طلا تایم 4 and on ساعته the 4 hour اینجا time اومدیم frame you کندل have خب highlight بله بله this بله بله. highlighted this zone, اینجا right? ببینید Yes. قیمت You من see برگرده به سمت بالا اینجا خودش یه پیوته if the price گودی goes دره up درسته again, this is گودی another pivot. دره This is a بدونید اینجا low مهم swing نیست low این pivot, but قوی it's not نیست very چرا powerful چون because it's موجوده inside a چون trend. موجوده یعنی آره تغییر روند استاد عذرخواهی Excuse میکنم me. اگر این If قیمت ما the بیاد price پایین comes down مثلا تا پیوت up to پایینش the بیاد و باز bottom برگرده pivot, بالا نه اونجا نه for همینجا example, همینجا here, yes. If it همین comes پیوت up آره down پایین to تر یه this ذره پایین تر point, yes. آره تو همینجا قیمت ما بیاد So the پایین price بایسته comes و down to this برگرده point, and when بالا it goes up اونجا again, روی گودی دره we're قرار going to میگیره have a بله چرا ولی powerful الان swing low pivot, چون yes. کاملا تغییر جهت But داده we've had a reversal here. صدا تو قطع شد جان I didn't بله have your به خاطر voice. Please اینکه go again. تغییر I جهت meant ما that because کامل the بوده reversal has been یعنی حالت completed یه موج نبوده and it wasn't بله in درست دقیقا inside a ولی trend. اگه Yes, به ما شده exactly. باشه میشه چی همون قله تایم روزانه And it will form a آقا swing من یه high in the سوال دیگه daily دارم. time frame. I have الان another question. قسمت پایین قسم قله دره قبلی هزار و The previous همین swing همین که low, موضوعمون yes, اینجاست this همین one. اینجا که یه چیز زده یه دونه You see, we've دره had زده a یه swing یه low قله here. چپ این زده. مهم نیست الان مهم این نیست مهم This این نیست. doesn't مهمه matter. This area matters. You see, this one matters. ببینید You اینجا see, this area. این مهمه This این is powerful, این but چرا this تو is not موجه powerful. این تو This is موجه inside the trend. حالا اگه که این به قیمت به سمت پایین بیاد If the price اینجا شما declines, میتونی بگیری you can consider this اونجایی که area, هر روز قیمت بوده نه but at this بله zone, در no. آینده که حالت موجش آزاد شده تموم But شده بله when ریزش the بزنه میشه گرفت ولی تا trend, زمانی که ابتدای موجه هست نه نمیتونی بگیری so no, you can't count this as a در pivot. من واقع چون یه چارت دیگه Let بهتون me بگم show you که on استاد another در واقع chart. مثل همین مثالی So که in الان زدیم fact, دیگه ببین الان وقتی که اون in your بالا example, قیمت ما داره when the میریزه price is اونجا declining, گودی درش نمیتونه قوی the باشه چون swing low خود can't be همون very موجه powerful because بله it's ولی اگه inside the اون trend. بیاد But پایین if و it باز comes down برگرده and همون then قوی goes میشه up again, بله همون that's موج powerful because کامل it میشه has completed دقیقا the پایین هم the همینه tide. موقعی And که that's the same اومده from پایین low to high اومده too. بالا When it گودی در قوی نمیتونه باشه چون تو
موج. If it's یعنی inside اومده the بالا، trend, it حالا can موج be very میاد powerful. پایین، اون میشه خیلی قوی. بله درست. But then it goes وقتی up که again and باعث شده decline again. That's بله powerful. یعنی تو روند باشی Yes, مهم so نیست، ولی در inside the حد روند tide, هنوز تو we بله don't جریان have هستی. powerful بره پس pivots. If برگرده، it اون میشه retraces again, براش میشه یه دونه در واقع حمایت خیلی قوی. we're going to have a بله very درسته powerful دقیق. support, right? Yes. ببینید You see, الان کجا رو بهتون let بگم، me show you this. مثلا این الان همینجا الان This یورو is a دیگه euro اینجا dollar دارم من chart. اینجا بله الان چارت میبینی اینجا You یورو see خیلی خوب ایجاد کرده. a ببین swing تا low وقتی در here, اینجا من قیمت نداشتم، از اینجا به but بعد هیچ imagine قیمت that نداشتم. this وقتی area is قیمت من non-existent. اینجا هست، When the price میگم is up اینجا رو here, نداشتم. اصلا شما فرض کنید imagine, ignore this part. درسته. Imagine we don't have از this این وقتی part. که قیمت کندل من If the اینجاست، price شما is نمیتونید این here, گودی در you بیاری، can't اصلا count this as نمیبینیمش. a swing low فکر because it میکنید خود hasn't موجه. been completed yet. It's حالا inside the اینجا که tide. اومده آزاد کرده، ریزش But کرده because به this سمت has happened پایین، and we've had a decline here, گودی داره اینجا رو باز کرده دیگه. it این has موج تموم touched شده، یه the خورده swing یه low تغییر here. روند درست کرده. And we've had چرا a به خاطر این گودی reversal داره دست here. چپ نیستش که اومده پایین؟ Isn't it because the کدوم swing دست؟ low on the نه دست left, چپتون یه گودی داره خیلی we بزرگ have a نیست؟ very big اینو swing میگی؟ low on the left? این گودی دره You نیست؟ mean آره this? دیگه این کندل Yes. اینجا برگشت که گودی دره آره Yes. دیگه. به خاطر این گودی This دره does که count as a swing low, قیمت and that's برگشته. because دقیقاً. this ببین pivot that منظور the من از we've had a اینه میگم reversal. شما Yes, but I الان mean اینو that you نمیتونستی بگیری couldn't وقتی count که دقیقا وقتی this نداشتی area اینجا رو نمیتونستی as a بگیری. swing low because it موجه. was inside the وقتی خودش trend موجه باید then. تموم You should wait بشه. for the یعنی trend to یا اومده end. خورده دقیقا اینجا موج تموم You شده see, the دیگه. tide has اینجا وقتی been موج تموم شده completed اینجا به here. سمت بالا اومدن، And شما then we've had زمانی an از گودی upward در میاری. movement. Then دیگه you شروع should میکنه mind موج these زدن. swing low موقعی here. که میزنی خودش And رو you should نگه buy here, میداره. sell here, بعد دوباره چی؟ یه and not کندل exit. کندلستیک باز سیگنال نزول میده. And باز this میشه. بذار candlesticks ادامه give بده. you another ascending signal. این دو حالت شما So میتونید there سود you have بگیرید. two یک، situations where you گودی can دره gain میخوره، profits. It hits قیمتتون بالا the میشه swing فروش. low and دو، the price کندلستیک declines, so میبینی you کندلش sell. تموم میشه And the سیگنال second نزول is that میده، دوباره یه خروج. candlesticks give you an ascending در signal, هر صورت so you will استاد sell گودی again. دره میخوره دیگه. So این it's going موج ها to وقتی تموم میشن touch the در swing این low, زمانی right? که شروع Because این when the موج tide میشه این is گودی دره محسوب نمیشه. ended موج که تموم میشه، موج جدیدی که میخواد شروع بشه، and a قطعیه new میشه به tide یه is دره going to یا start, مقاومت یا حمایت برای بعد. we're going to دقیقا. have a resistance or شما support میتونید for the از این در future. واقع نوسان بگیرید. And we بله can درسته. حالا من یه consider سوال the دیگه داشتم. fluctuations in it. بفرمایید. Yes. الان And I have غذا another رو چیز question. میاری؟ Can you please go on the gold chart? الان یه آها این البته اینو من فکر کنم دارم بازم اشتباه میکنم. No, I think I'm wrong 1243 again. Is it حدودا 1000 توی ترم اچا 400 1243 1243? یه جایی هست که 1247 100 and 247. خب یه چند تا پیوت که داره، We have a بعد داشت یه pivot حالتی here, داره که اومده پایین دوباره and before یه that, حرکت کرده به سمت بالا، we've با had a دو تا کندل fluctuation کوچیک and two small candles. داره. میبینی؟ Can you see بذار it? برم جلوتر. اینا رو میگم، بعدیش I و mean بعدیش، these two. بعدیش هم نه، بعدیش اینجا، Yeah, that. اینم نه، بعدیش No, این no, دو تا the کندل one next to کوچولو، it. The این small ورودیا. ones. آره آره، این دوتا. Yes, yes, this حالا من ones. این الان گودی دره محسوب So میشه؟ does this count as swing low? نه. نمیشه نه؟ No, چون تو رونده. اگه که because قیمت it's inside the اگه trend. قیمت If the اینجا رو price, you دارم، see, اینجا قیمت رو داری، if you have خب the price دیگه here, نمیتونی گودی دره you بگیری. can't count یا this بذار اینو as راحت‌تر بهتون بگم. swing low. گودی دره های Let me put شما it like باید this. Your حتما swing lows have to تغییر روند be یا قله ایجاد کرده باشه. in reversal or swing highs. ببینید یعنی چی تغییر یا قله؟ منظورم اینه که I mean, by swing همون high, I نصف استاد mean, یه لحظه. can you go back to the chart, please? ببین همینجا، همین که الان نشون دادم، Yes, the one that you showed us. همین درست. Yes. ببینید این یه دونه دوجی وسطشه. There's a doji in between این that. دوجی اگر یه یه هم کندل کوچیکه. The آها small آره candle, این I اگر mean. یه دونه شادو خیلی بلند داشته بود،
If it has a میشه قله دیگه، درسته؟ very long shadow, بعد it اینجا would میتونیم count as a بگیم swing این high, right? گودی Yes. داره. But we can't بله say that it's a درسته. powerful swing ولی low, این به right? خاطر اینکه Yes. این But داخله because it's و در inside واقع the هیچ tide قله ای تشکیل نداده و and it hasn't ظاهر formed a نمیشه swing اشتباه high, بگیم مثلا یه گودی در قوی نیست. we don't count it as a swing low. در واقع اون اون کندلی که No, من you see, the میخوام candlestick that I ببینید want, در it's واقع not in کندل it. وسطه. زمانی قوی هست و Pivots واقعا are احتمال رو powerful عمل میکنه and که گودی reliable در یا قله داشته باشیم that we یا تغییر have روند داشته a باشیم swing high که or سیگنال reversal برگشتی یا افزایشی or a سیگنال برگشت یا reversal افزایشی چیه؟ signal ببینید شما or روی ascending این یک signal. تغییر For روند دارید example, in this point we have a اوکی reversal. You see that? و کندل بعدیش خود And سیگنال the میگیره next صادر کرده candlestick has given us an حالا ascending این بیاد signal. پایین تا اینجا بیاد و So شروع it کنه به برگشت به comes سمت down here, بالا من and when اینو it goes میگیرم up again, ولی در اینجا I نه will consider من در اینجا this. نه You کندل see, in تغییر here, روند دارم I don't نه have a کندلی که سیگنال reversal افزایش رو candlestick, صادر کرده باشه or I don't have a و signal این from a اگه قیمت candlestick. من به سمت پایین So بیاد if the price خب declines, من اینو اصلا مد نظر نمیگیرم I won't even اینو مد consider نظر میگیرم this. I اینجا will نقطه consider this کندلی area. These are candlestick یا pivots that I have اینجا here. رو پیوت کردی پیوت گودی دره مد نظر And I نمیگیرم also don't consider چون this as a گودی swing low تعطیله pivot because we have چرا؟ candlestick چون من pivots در here. توش تغییر روند And I don't داشتم have a reversal or a swing high in this zone. ببینید اینجا اگه توجه So کرده in here, if باشید you have paid من دارم صحبت attention, از این کندل I'm میکنم talking این کندل about تغییر this روند از دو candlesticks. طرف This is راههای a شاده بلند و اگر reversal از سمت candle. پایین Has پیوت two بگیرید long شاده shadows, and پایینی if it's بلندتر شاده completed بالاتر downwards, the lower و shadow is کندلی longer کوتاهتر than the از upper شاده shadow, and بالاتر it has a body that is shorter than the وقتی shadows. این مورد همچین When I کندلی have باشه this ما kind of گودی دره رو candle, من in قوی this میدونم situation, the swing low pivot is powerful. یا در Or in اینجا here. الان تو تایم You روزانه see, in میزنی یه گودی دره اینجا daily میگیری time تو تایم frame, 4 I ساعته see نمیگیری this candle, but we didn't اینجا see it in قله 4 hour time دارم frame. I have a swing کندلی high با here. شاده I have a یک swing طرف high خیلی here. بلند و در There طرف is دیگر a خیلی کوچیک candle دارم و with a کوتاه very دارم long shadow و on one تله side and a very افزودی short one on the پایینی other side, and sometimes it کوتاه‌تر doesn't have the short one, and the body of the اینجا candle is shorter قیمت than the من بیاد lower پایین shadow. گیر If the بخوره price declines and برگشت touches اگه this, توجه it's گرفته going to باشید رو یه retrace. تاییدی دیگه ازش میگیرم شاده So I کندل will get another confirmations from the candlestick shadow, من اینجا وارد بای میشم and I will enter the buying یا process here اینجا توی or این here. مسیر اصلا بایی And نمیزنم I will not buy in this tide here. یا اینجا رو ببینید Or look at تغییر this روند area. کندلی دارم I have a کندلی با دو reversal تا شاده candlestick. بلند A شاده candle پایین with two بلندتر long شاده shadows. The lower کوتاهتر one is longer شادهها and the body is و shorter قله than the ایجاد shadows. And کرده we have a قیمت swing من رو high گودی here and the دره price is on this point. پس استاد حالا So شادوی بلند، it has جان long shadows شادوی بلند و بدنه and the کوتاه. body آره is این short, مربوط به right? کندلستیکه که Yes, حالا الان that دارم حدودی uh, بهتون that میگم goes این back to the شکل ما candlestick با subjects. کندلستیک تو You پیوت will با learn هم ترکیب them نداریم یعنی in کندلستیک more رو یاد detail بگیرن later. این کندلا رو If you اونجا learn دیگه about the میفهمید من candlesticks, منظورم به این you will کندلا know what candlestick I'm talking شما about. هر جا یه هفت You یا see, if we هشت have a هفت یا هشت ببینید V من اینو shape or هفت reverse V نمیبینم shape, من you اینو see, هفت this does نمیبینم not من اینو count هشت as میبینم a V shape. This is a میبینید reverse V shape. این هشت This is a reverse V shape یا هفت or a V shape. در اون ته هفت At the یا end of در the اون V ته shape or هشت گودی دره at the end of the reverse V یا shape, we اینجا have a ببینید swing هشت low. You see in this reverse استاد V shape. گودی Excuse me. دره این الان خدمت عرض کنم، ولی این هفته چون دو تا The شادو V shape that we پرلطه have این here, because گودی we have دره نیست. two shadows next to کجا؟ each other, it does not نه count as بالا swing بالا low. You mean this? هفته No, the other one. هفت This one, این yes. هفته این گودی دره نیست. This is not گودی دره a چیه؟ swing low.
این No, the هستش. swing low is there. So it counts as a swing low? Yes, it does. قویه Is وارد it ضربش؟ powerful? نه آقای Not. جناب. No, not very much. اینا ضعیفه چون میگم These are گودیدرهایی weak. که تو موج شکل میگیرن The ones that ضعیفه. are formed inside a trend are weak. ببینیش اینجوری گفتم بهتون You پس هر see, جا هفت whenever you see یا a هشت V shape or میبینی a اون reverse V shape, گودی گودیدره بگیم پیوت گودیدره. we الان اینجا have a میبینید swing پایه low ابتدای pivot. هفت من شکل You گرفته. see, the first leg of the قرار V پایه shape این here گودی رو has been شکل بدیم. formed, آره که فردا شکل میگیره. and it's going to be این میاد completed دقیقا tomorrow. تا It's اینجا. going to به come این up to گوجه here. ذره میرسه که اون گوجه ذره باعث جلوگیری میکنه از So the حرکت swing low is going بله to stop the در trend, واقع right? قانون Yes. مارکت همینه. That's the rule of the market. بله درسته. Exactly. قانون مارکت همینه، The یعنی که market, هی the rule of the تکرار میشه. market is بله یه repetition. موجی ایجاد میشه که موجه برمیگرده به We're یک going to گوجه دیگه، have اون back گوجه and ذره کار forth میکنه. اگه رفت کل پایین tides دوباره and more مارکت many برمیگرده. شما fluctuations. کل مارکت حالا یه Yes. مبحثی داریم در So مورد we هفت have تا هشت we're going تا to talk خب about the V shapes and شما reverse V هیچ shapes جای later. مارکت رو But نمیتونی پیدا there کنی is که not دو a تا هفت single پشت سر هم place in باشه. a market that یعنی we have پیداتون حالا اول two 2000 دلار V باشه shapes in a row. یا دو تا I هشت bet you. باز سر Or هم باشه. two شما باید reverse V هشت shapes in a row. هفت هفت هشت We're going to have a نمیشه V shape and غیر then a ممکنه. نه reverse دقیقا V درست shape دارید and آفرین. پس کل just back and مارکت forth. شما هفت تا هشت هست. So the هر market is all هفته که به about these پایان V رسید shapes. انتظار هشت رو داشته باش. When a این V هفته shape تمام is شد کی completed, you باز should expect a reverse one. الان ببینید دقیقاً همین. این من دیدی اینجا For example, 50 did you تومن see فروشم here? چرا I دم exited زدم the میام خط سودم هم کجا market in here. میذارم I اینجا put my take profit on چند this سری point. فاکتور گرفتم And I ازش have some factors کندلستیک here. امکان نزول تموم میشه امشب به The نظرم candlestick is از giving me a نظر descending signal, تفکیک پایه and ابتدای هفته the هست و first چرا میگم leg پایه of ابتدای the هفت هست V چون shape has been کندلستیک ها formed اونا رو پایه های هفت و هشت رو بر اساس کندلستیک ترتیب پایه ابتدای because the هفته هست candlesticks are what forms the leg of پیوای the V نمیدونم shapes. 89 نمیدونم کدوم چند And بود پیوای اون قیمت I have the داشتیم confirmations from the و از همه Fibonacci, مهمتر این and most سیگنال سوپر importantly, عالی برای I have فروشه a great چون signal to فردا sell قیمت طلای شما این محدوده because the هست gold is going to be اگر on این this شکل zone کندلتون tomorrow به همین حالت تموم if the شد candle is completed like اسم دیگه this. استاد. ما بهش میگم قله حالا من کتابیش I رو call نمیدونم it آره. شنیدم مثلا swing دوست high. اینا میگم ولی خب من میگم بهشون قله متوجه شدین خانم Did you شریفی understand, Miss در Sharifi? واقع هر چه شادوش بلندتر باشه So the قله longer the احتمالش بیشتره، shadow, یعنی در the واقع more بله فشن بارش reliable بیشتره the swing دقیقا high, right? Yes. در واقع اون فشن ببینید در واقع You know, in fact, we can say that ابتدا در at واقع first خریدارها the بسیار buyers زیاد بودن were که so منطقه رفته many تا بالای شادو and the بعد body has gone همچنان فروش up the اتفاق shadow, افتاده and که we've با had سرعت more شده and کشونده به more سمت پایین. cells بله حالا این that فروش it اتفاق has افتاده caused a میگم decline. خریدارها بیشتر Yeah, بودن now فروش that you هم said کم that, the کم بود buyers have been چون so این many بعدش and the میخوام فکر کنم که sellers have مثلا been فلان a دقیقه few, نه با این پیوت ها اومدن فرود زدن that means that درسته they آره have همون sold at the دقیقاً. pivots and it has caused a decline. خانم شریفی متوجه Miss شدین Sharifi, did you understand? بله Yes. میشه چی بیارین آیود یو اس رو Can you go to the AUD آیود USD یو اس chart, please? که تایم And please go H4 on 4-hour time frame. این انتها رو شما به At عنوان چی this, the end نمیگیرین؟ of به it, عنوان گودی دره نمیگیرین، میگیرین؟ does this count as a این swing انتهای low? انتهاش در اینجا روند بله تو Yes, انتها this. نه نه تو No, روند this نیست doesn't count as a swing low because it's inside the trend. تو روند هستش Inside the trend. Thank you. So the اصلا این swing گودی lows are دره very خیلی important, مهمه یعنی من پایه اصلی and یعنی جزء they're the یکی از کارهای basics. اصلی که من One مرتب of the دارم main استفاده things that میکنم تو I استراتژیم teach first, پایه and one of دره the basics that I use in my یعنی همون strategies, پیوت ببینید گفتم پیوت which is چند نمونه شما the پیوت pivots دارید پیوت subject. You see, I کندل told you that we دارید have پیوت مولتی various types لول of دارید pivots. We've یه چیز had دیگه هم گفتم حالا تنوع swing نمایش low نیست pivots همین مبحث and باز هست candlestick pivots and shadow مثلا pivots اینجا ببینید
And we have another pivot here, but I will not talk about that because it will confuse you. And you see that I have a pivot here, and you should be very careful. مثلا یه دفعه اینو از چش انداختین اومدین If اینجا you مثلا پیوت don't بوده see this قیمتتون and اینجوری consider میتونه this as your برگرده pivot, بعد your price is قیمتتون going to منفی reverse at برگشت this زدتون میگه بابا point, من اینو چرا ندیدم and then you will این داره realize that you ضرر با hadn't اینکه مثلا seen باید this پام pivot here. میکنم چرا که چیزایی از چشم So ندیدم when you lose money, it's مبحثش رو میدونی because you haven't paid enough attention to the مثلا market. ببینید یورو به For دلار example, in Euro من اینجا بر USD, اساس کندلستیک سیگنال based نشون on داشتم candlestick, I have had a پیوت قیمتی descending من باز signal, شد and و a من حد pivot has اکثرم been opened اینجا here, بودش and I've put my take profit at this area. دلیلش چی بود؟ And the reason چون was توش اینجا گودی دره بود that I have a swing low here. متوجه شدین؟ Is that clear? گودی داره تو پایین تر نبود؟ نه Um, نه شما باید پله ای بگیریم ببینید you این see, when جلوترش you این want بود to این باز شد calculate the بعدیش کدوم میشه؟ swing lows, اینجا این گودی دره when this نمیگیره has been opened, چرا؟ you should go and اول find the next این one. حالت The چی next one is بود؟ there, but the ones گفتم that are گودی here دره are باید not توی swing lows because they are inside the زمانی trend. 7 تا 8 شکل میگیره باشه Swing lows are in V shapes and این الان reverse V لو شد shapes. از In سی Dow میلیون Jones, گذاشتم I خب have put my حالا take اینجوری profit شدم at this point. حله حالا پیداش فعلا بهتون نمیگم همین گودی دره که بحثش کردیم I will talk about that later. Let's go to another chart first یورو بود ببین in همین یورو Euro USD. ببین توی 7 تا 8 You شکل see, the swing low is formed اینجا inside the V اون اولین shapes and پیوتی که reverse میبینید ones. اینجا هست So you have this دومیش pivot اینجا یه here, گودی the دره second one سومیش is اینجا here, and the third one is right ببینید here. حتی این کندل اومد You بالا see, the شما انتظار این candle داشت این came شکسته up شد up to چرا here, and شکسته you شد expect وقتی it شکسته to میشه break. Why باید did it بدونید break? که این داره میره When it گودی breaks, you دره should اصلی know رو that it's going to hit the ببینید هر main شکستی swing low. دلیل داره دلیلش So هم اینه every هر breakout وقت has a میبینید reason. شکسته شد یه Every پیوت time you see a یعنی من breakout, در تلاشی که it بره اون means that the پیوتای price اصلی رو is مرکزی رو trying to بزنه hit the main چرا که and اومده تو این central پیوتای درست pivots. Because these are partial pivots. ببینید من چرا به You خیال see, راحت لاتای سنگین میزنم why do I trade چون with اوردر من large lot ثابته sizes? چرا که فاکتورا رو دارم درست میبینم Because I'm paying attention to all of the چرا که rules من and الان factors. اینجا یک سیگنال For کندلستیک example, in درست here, گرفتم I have a در وقتی sell شما signal نرسیدی دو based on a قیمت پیوتم candlestick, باز شد and also the pivot has been سه open. فیبوناچی دارم And the third point is that based on قیمت Fibonacci, من the ببینید price قیمت من در فردا اینجاها هست is going to come up ولی من down توی این to here ترید مکالمه tomorrow. رو بیشتر نمیخوام چرا گودی در But we have swing lows here, you see. یا بعد این گودی 78 کجای دیگه 78 گودی You see, دره this is our دیگه 78 level, and we said that 78 we're going to گودی have دره swing lows in 78 level. شما هر وقتی یا اینجوری ساده تر بهتون بگم Let me put اینو it like حتما همیشه this. ذهنتون کنید هر This is وقتی very گودی important. چندین Whenever اینجاها your شکسته 61 شد level is broken, بدونین که you قیمت should میخوام know بره that the پیوت price is 78 رو going ببینم to touch 78 level. 78 شکسته If شد the 78 is 89 broken again, میخواد لمس it's بکنه going to برخورد touch اول با 89 level. And 89 if the first ترید میکنه collision is with 89, you should start trading. بالاخره یه جایی مارکت شما ریسک میکنین دیگه And you should مارکت هم take با همین risks روز on the ریسکش market. داره ما که به مثلا هشت تو خمره هستیم 89 یه ریسک میکنیم So you should پایین take a risk 89 at تا این 89 زمانی که level. پیوت هم کاملا شکست بشه حد ضررم میذارم You should put your take profit on the point that the pivot is آره going to be تمام شد broken. So we should draw opposite ones, right? به Yes. 89 که رسید If it در حالی که reaches گودی دره 89, داریم باید because we have a بای swing low بگیریم here, we should بله buy, right? من Yes. اینجا بای میگیرم Yeah, you should buy. یا مثلا توی چارت دیگه با فاند روند سایدی فعلا هیچ ببین
شما باید اینقدر خبره باشید تا یه نگاه See, روی you چارت should be so بندازید دقیقا بتونید professional تحلیلش بکنید. to مثلا be من able همین to الان باید نقد analyze بدم it اینجا. with just a look. من دقیقا تا You اینجا see, میام I'm برام gonna start بخونید. buying here and put a take profit ارزش خودش here هم میذارم اینجا. because we have گودی a داره. swing low here. کجاست آخرم گودی چقدر در انتظار پشتش؟ بکشم باید برم Why should I تحلیل من wait واقعی for باشه. the negative ب- to be over? So, اینجا was هست بوده this گودی در حسین. equivalent, برگشته right? تو خلافه درست. خلاف نیست. No, it doesn't matter. در واقع You از see, it بالا was اومده high to بالا، low, بعد and then we اومده had a عقب reversal کشیده and بالا تکون formation of a داده، swing بعد high, اومده and باز then a reversal بله again. درست. Yes, exactly. Now the pivot has حالا been پیوت broken بلد here, شکست بگه. so پیوت it's هم here. شکست میشه The اینجا. swing low is right here. گودی دارم. And بعد also, استاد الان اینو در واقع میشه گفتش که we can say از from this اینجا تا point up گودی until to the دره swing ما low, we هیچ don't have پیوتی any و چیزی pivots خاصی نداریم که to بخواد stop جلوی the ما price, وایسه. right? Yes. بله درسته. But ولی پیوت رو we know میتونیم that the 90 pivot is درصد going to برمیگردونیم reverse it نمیکنه. 90% of the time, so ما we در shouldn't take اونجا risks. And we در should واقع close the order استاپمون رو right میبندیم. there. اگر And if it goes گودی further در رو than اینجا the قطع کرد، swing low, باز میایم we should که open the در واقع account اوردر again. باز میکنیم باز. اگر آره شما Do زمانی گودی this on دره یه swing کار کنید. lows. بخوای آقا بدون ریسک وارد If you شی. want to be احتمال داشته sure, باشید گودی دره برخورد کرد. صبر کنید wait کندل for the استیک اینجوری signal باشه. that the candlestick is اگه giving کندل you. اگه رد کرد کندل اگه رد باز شه کرد گودی درت باز میشه. جان If اگه you had a مثلا ادامه continuation کندل signal, باز بشه know that گودی درت your شکسته میشه باز میشه. swing low is going to be broken and opened. در مواقعی که Excuse استاد me, مثلا به گودی دره نرسیده when it hasn't عکس العمل reached نشون بده، the خب مسلمه swing low برمیگرده. yet ولی اگه اومد and it has چسبید به reacted, it's گودی definitely دره، going to چسبید به اون reverse. شادوی But پایینی، if it هی مرتب breaches and هی touches the بهش shadow دوباره رد below the مثلا swing low 5 دقیقه 10 دقیقه and هی it چسبید به اون پای گودی wants to دره، go further than the میتونه swing بشکنه. low, این احتمال داره بشکنته. what does this tell us? Is there یکی a از possibility فاکتورها of breakout? هستش که Yeah, it احتمالات could be اینجوری one of the اینو factors, but من it's دو تا just a متوجه میشم از possibility. زمان استفادهش میکردم. این که مثلا You میبینه هی see, you داره can't ضربه be میزنه sure. به اون پیوت، Sometimes you بله see این that it's احتمال میده واقعا که hitting گودی the رو پوش pivot. کرد. And ولی that's خب وقتی there's که a این اتفاق possibility داره there that it's going to میفته break the اینا pivot. عادت But دست when this کردن خیلی happens سخته to میکشه. you, the در best واقع ریسکی thing نکنیم، is نهایتش not ما to risk. در واقع سودمون رو از همینجا تا نزدیک گودی دره So it گرفتیم. should بله باز better if we نهایتا gained a از این profit اتفاقات here. زیاد پیش میاد بله موقعیت ها. درست. Yes, exactly. الان برای معاملات مثلا الان تو تایم ربع ساعت اسکلپ دیگه مثلا این کندل ببینید سیگنال See, افزایشی داده. من اینجا به خیال راحت I have an میتونم بازی کنم. ascending signal ببینید here, and I سیگنال can buy افزایشی داره. here safely because I have an ببینید ascending بعد signal. کندل استیک. خیلی خب But میخواین it goes کمی back to بالاتر بازی candlestick بکنید. pivot because I have a pivot here above that من فعلا candlestick. این گودی دره رو باید خیلی تمرین کنید. So you should practice چون که گودی these دره ها points واقعا مهمه. a lot. The swing low pivots are very important. ببینید You الان see, پیوت بعدی the من next pivot here, از ضرر خب ببینید الان پیوت بعدی من اینو من گودی دره you نمیگیرم see, ها. this من doesn't اساسش count گودی as دره a نمیگیرم. swing من low اساسش pivot گودی دره because میگیرم this is خب not a swing من low. پیوت This is بعدی just a trend. چیه؟ It's just a wave. This is my این دو next swing چرا؟ low pivot. کندل Is it تقریبا this? مناسب. یه قله است دیگه در Because واقع. we آره have a دیگه. swing low here. And we have the confirmation from the candle که تقریبا that در واقع میتونیم اینجا approximately بای you بگیریم can تا say اونجا. that بله we درست. can buy from here to چون here, اینجا right? این Yes, نشون exactly. دادی تو موج، این Because فقط the point that you just میتونه یک showed شوک us, it بده، can یه only give the مقداری price a حرکت رو shock. کند کنه، ولی بله. برایندش and این در کل اینم and شکسته make it میشه go a ها. little bit من اینجا slower. دلیلاشو بعد براتون And at the میارم end, this چرا is going to پیوت break واقعا too. I will چرا این پیوت tell شکست you in the دلیل براتون future میارم. that how you will خیلی خب الان know گودی if a دره رو pivot باید is going نظر to داشته break or not. باشیم. But you بعدی need to ما اینکه خب consider این this دو swing شخص low پیش pivot, این پیوت شکسته میشه. حالا and منوط به این when the price goes چه further, دلیلی this is going داره؟ to break this سری pivot. شکل مارکته. So what's the خیلی از reason? شکلها هست شما باید حفظش بکنید. There are باید some واقعا patterns that تحلیل you need to بکنید. memorize. باید
انگلیس It's more بود میگه practical. این شکل‌ها خیلی شبیه به همن. وقتی And پارت these میاد این shapes and patterns این are very similar. کندله They بالا look پایین alike. بلندتر هست میتونه اصلا سیگنال تغییر ایجاد بکنه. And these اینا به هر shapes give حال این us بدون different بحث‌های signals. آخره. But I will شکل‌های teach you that مارکت at the شکل‌های end of مهم our در نظر lessons. میگیریم. Whereas we are going to consider the shapes of the tides. That's what مثلا matters to us. But I will می‌بینید teach you later. من گودی در مثلا اینجا ببینید چارت For example, in دلار کالا here که من خط تنجش رو زده بودیم in سیگنال USD رو می‌بینید رفته CHF, we have a شکست. trend این میگه line, شکست. and this line here has been خب broken چندین بار برخورد داشتیم اینجا نتونست because بشه. we've had این بار many بار اول collisions and بار it couldn't دوم break it. بار But سوم here, the این تورم بار first, سوم احتمال second, شکست and بیشتر third نبود. time it breaks نشد. it. But I had نشد. told you that in تا the کجا بالا third میاد؟ collision, there's an گودی در 80% گودی chance در of breakage. یه دونه So this is a تقریبا دو swing تا low here and another one here, من فعلا میریم two. بالا این تا اینجا Yeah, we have at least two here. میتونید اینجا رو این پایین So it's تعریف going این to come ور up to here. جان این ورتر نیستش گودی داره سمت چپ. Isn't our اینو میگه swing همین. low more on the left? این هم هست این البته پیوت بوده Yes, نه پیوت نه این ور بوده این ور این ور. but this was a, ببینید I اون دوتایی meant که اول more on the گفتم left. این و دست چپی. The first two that you showed, کدوم uh, اینجا the بله other بله. one. نه این Yeah, مرد the left. این مرد No, this is نه a کلا موضوع. مجرد wave. شما توش ببخشید This کندل is not بازی a قبلی رو swing قبلی low. میبینید نه 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 نمیبینی وی You don't see کاملا a وی. swing high or a candlestick here. همون دوتاست که در واقع میشه گفتش تو مسیر. بله So we have اینم که two پیوته. pivots, swing low pivots گودی in دره our در نظر in the بگیرید. way. آره Yes. پیوته سمت راستیه. And these دقیقا are گودی pivots. دره مثلا این گودی دره For اصلی example, پیوته this is another swing low. This is رفت our سمت main and پایین central حالا باید swing چارتش رو low نزدیک‌تر pivot. بیاریم And on مرکزش the پیدا کنیم bottom, let's go پیوت پوینت further الان back. پیوت 88 درسته؟ بالاییه 89 89. And it's equivalent to 89 level of Fibonacci, right? پس گودی Yes. دره اصلی مهمه، اونایی که سمت So the پایینه main مهم نیست. نه swing اونا lows are what اونا matters, اونایی که right? No, مهم the ones نباشید in فقط short terms matter نمیذارمش too. بچرخه. But don't trade based on them. خیلی خیلی اشتباه رو You see, there are میکنن many اینا رو people مهم who make نمیگیرن. those mistakes and they don't مثلا count همین رو these که pivots یادش as بودم important pivots. بعدش که توی تعمیراتش رو تست میگرفتیم این توی I've همینا seen اومده students معامله زده who نه این معامله trade based زده on these short term همونی که swing توی lows, but you تست shouldn't do معامله that. میفته اون جای You جای should wait to اصلاحه see what's going to happen in the market. That's when you can rest a bit. بیشتر تو تایم فریم 4 ساعته و 1 ساعته استاد So we can see it مشکل in اصلا کلا hourly and ندارم 4-hour این time تایم frames, این right? گوده دره No. فقط تو تایم 4 ساعته به بالا You میاد can see the حالا swing خوب low گوشش نمیده pivots in یکم 4-hour نمیاد time ولی frames حتما تو and تایم 4 more. ساعته به This بالا is a میاد very یعنی important در point. واقع اون 4-hour time این frames اوجا or و more, در but واقع not less. پیوتای کوچیک دیگه حذف میشن. Because we've بله دقیقا in that time frame the small ties and small pivots and swing lows are خانم شیفی deleted, پروفایل right? Yes, بفرستید exactly. من دو So Miss سواله Sharifi, do you have any questions? I have two questions. جان یورو یو اس رو One of them is گرفتی؟ that بله can you نه please خودم go میگم. move من to یورو the یو اس رو صرف Euro زدم USD chart? و You see, I have opened a sell account here عددم اون تیک پروفیت هم گذاشتم روی and I've put the take profit اس- 1,13,091 on 1.1391. که برای گودی در روی 13 91 اینجا گذاشته 1,13,091. آره اینجا جاش خوبه یا نه باید یکم می‌ذاشتم نه بالاتر. 1.13091. هیچ No, you should have put it a little bit higher. Don't دقیقاً expect 262 پیوتا to, همیشه you سعی کنید shouldn't جلوتر از fix خودتون your take ببینید profits اگه on the یک pivots. کندلی دارین میذارین کمی با فاصله تر If میذارین you're putting it اگه based on گودی داره دارین میذارین candlestick باز با pivots, فاصله تر میذارین there ولی should be a اگه little bit کندلی difference. حتما با The same فاصله with تر swing low ولی مهم pivots. میشه You حرکتش shouldn't برگشت stick it to the pivots با بذارید because این there's a قدری که possibility of مورد چیز retracement. خوبیه مورد مثلا اطمینان هست 1,30 و You should 1,30 هم put نمیشه your کرد take profit
on 1.13 212. بزن طلا رو میاری؟ Can you move on to the gold chart, ببخشید please? بله. خواهش میکنم بفرمایید. طلا که یه نکته رو گفتیم که قبل از اینکه جهت You said برگرده something that ما یه سیگنال before یه دونه we have a تحت reversal, سیگنال داشتیم. we این have a تغییر reversal تغییر سیگنال signal همون candlestick. تغییر سیگناله. سیگنال The green one there, is it a همین reversal که candlestick? دو تا آره آره Yes, that قبل one. از ریزش کلیه میگم آره این کجاش Before the general ببینید decline, I این meant. تغییر روند بوده You زیاد see, we've احتمال had a نداشته reversal بحث کندل that استیک wasn't البته reliable. You see, شادو that goes هم back to بگذاریم candlestick subject. به خاطر Because همین the آفرین shadows are the same height as the body. That's why it has پس این gone خیلی further اعتباری than it. نه نداشته نه. اعتبار So نداره. it's not reliable, کندل right? No, بعدیش it's not میتونه تعیین reliable. کرده سیگنال رو. And the یا next ما candle الان میگم به has این سیگنال نشون نمیگیم، given you the ولی confirmations. If احتمال I میدیم were چند you, اتفاقات I خواهد wouldn't افتاد have count که this as a تاکید میکنم signal 2 میل شادو because بالا the پایین در body واقع تاثیرات ایجاد میکنه، منظورم اینه. has the same height as the اگه یه شاده shadows. بالاش بالاتر بود احتمال If the خروج اون upper سیگنال درست shadow was بله longer, it would give us a sell اما signal, باز هم right? تو Yes, exactly. استرایک فیبای Yes, you 83 could have 65 کم بود sold فیبای 61 safely فیبای 61 because it was on the 61 level of Fibonacci. فیبا 61 هم بوده Because تبدیل به it 61. was on the 61 level, الان ببینید فردا دارم تاکید you could میکنم have done it. کندل You see, شما به این tomorrow, شکل به پایان برسد، if با the فرض candle is بخوام completed منتظرتون like بمونم که this, you're going to have a descending signal and you can buy به این شکل like this. تا این پیوتا استاد میتونیم ببینید حد سوزنی فعلا دقیقا خودتون We این can put the take profit چند on the pivots, 1250 right? Yes. 1252 باز It's بالاتر بشه 1252. And if you 1254 want to put خروجی it higher, you can exit on 100 and 200, آره 1254. در واقع جان خیلی استاد ممنون در واقع ما همونجور که الان من So it means that اوردرهای شما رو میبینم، now that I can see your orders, مثلا ما در همونجا کندلمون به همین شکل تموم شد، ما اوردرمون رو باز the کردیم candle سل is کردیم. completed like این that, and در we واقع open the تا اینکه به order این and we نقطه sell امن ما برسه و اوردرمون رو همین بذاریم، until it قطعا اون reaches the در واقع safe اون منفی point. مثبت رو مشاهده میکنیم. We بله ما see الان واقعا the اینجا همه کارمز داریم، many اسکلت داریم، negative نترسید. and positive توی points. بحثی داریم آقای Yes, جواد exactly. کارسار اینا رو بهتون یاد میده، آقا نترسین در مورد I اوردر will شما talk تو about مطلب this. You نیست shouldn't be نترسین. afraid. شما تحلیلگری داری You're تحلیل an میکنی میدونی که اینقدر analyzer. موضوع ترست چیه. You know what's going to برای happen, so you shouldn't be afraid. مسیر رو میدونیم کجاست، ولی Yeah, نهایتا we know what's going to happen at the end. دقیقا اینکه ما قیمتمون هی بالا پایین میشه فقط به If خاطر we have پیوت fluctuations, it's های because the اینترمدی پایین pivots تره. بله and the اون short تایم فریم های time, پایین تری که ما time نرفتیم trends, ندیدیم، اون پیوت های and کوچه when we haven't باعث seen تفلت those میشن، little ولی برایندش که pivots, ما به they هدفمون will میرسیم. cause بله fluctuations, but at the end, we're going to get to the target. Yes, exactly. خب سوالی Okay, نیستش. is خیلی that ممنون clear? ببینید Thank you so این much. پیوت گودی دره و پیوت You see, the شادویی swing خیلی low and shadow تاثیر pivots گذاشته. روز جمعه are very ممکن important. نباشه. Practice them a lot جمعه so دوباره یه you سری don't have any پیوت های problems دیگه on براتون Friday. Because I'm going to تعریف teach you میکنم about some other انشالله این pivots on ارزش Friday. خود So سنگینه you shouldn't mix حتما them up تموم together کنید. because it's a دو تا little bit راه براتون خاطر complex. گرفتم. درست حالا توی تایم Start doing بالا orders. نسبت تا مثلا پنجشنبه And it's true ندیدین that همچین چیزی خودی که you کردین may خودتون خیلی not جالبه. شاید see براتون the اتفاق swing نیفته. low pivots بعد until مدت ها Thursday. ببینید که مثلا But you بحث can look at the کندلستیک ها همونجور past که یادتون دارم اجرا شده to تا see everything that I've told حقیقت you in ظاهر شده. in practice. بعد خدمت رو کنم پس اینطور استاد
هم تو تایم فریم 4 ساعته پس انجامش And بدیم، four یا hour, واقعا تمام تحلیلایی که so we should do it آموزش in بهتون 4 hour time میدن frames, right? توی Everything that I تایم 4 teach ساعت you, به بالا you should بذارین perform in تمرکز 4 hour زیادی time frames کنید or more. فقط You should بهترین و trade معمولا on those بهتر time frames, شما رو تحت except در for a نظر بگیرید. scalp, because that's another thing. من سوال آخر رو بپرسم And my last آیو question دی اس دی is, رو میاری؟ can you بفرمایید. please go move on to the AUD USD من chart? سیگنال I'm من not sure if I بایستاپ asked you گذاشتم this, روی but I put a buy آه، stop روی قیمت چیز on فکرم گفتن 70 89 بود. رو قیمت 700 765 این درسته؟ 700 70 765 آره 765. گفتم Is 70 that correct? 65 Yes. آره You said درست دقیقا 70 بالاترش درست. 765? No, because شما you بدون have قیمت a دقیق pivot بذارید above رو that. قیمت میزنه پایین You تر should پیوت put it, بای استاپ we بای should بذارید. do it below بای the استاپ pivot. بذارین رو بای قیمت استاپ سوم از Put your buy 70 stop 898 on مطمئنه تو این اینجا 70 898. 798 آره اینجا جایی که پیوت کاملا شکسته میشه. This is where the pivot is going to خیلی break. ممنون خواهش Thank you so استاد much. You're welcome. Excuse me. بای استاپ که میذاریم در When we واقع put a buy قیمتی stop, که بهش میرسه the اوردرمون باز price it میشه reaches, و به سمت بای میره، the درسته؟ order will be open and it will buy, right? Yes. خب خیلی خسته ممنون صحبت نباشید جانم. Okay. So بفرمایید. another question. بعد سل استاپ هم که در واقع And what وقتی about قیمت sell stop? میرسه When the price برمیگرده reaches it, اینجا به it همون will سل ادامه میده، retrace یعنی or is it going to نه keep on سل selling? استاپ شما مثلا اینجا No. معرفی میکنن یه سل For استاپ example, imagine I سل put a استاپ sell stop میذارم here. قیمت به خب اینجا برسه سل من باز میشه When the یعنی price چی این reaches معنیش من here, تحلیل the کردم یعنی من اگه 100 اینجا level will رد be بکنه قیمت opened. بیش از این So if it میره goes further than this zone, متوجه the شدم. price is going to در واقع decline. منظورش ما Thank you. I got نمیایم it. پیش داوری So پیش داوری کنیم و همون لحظه we're not going بفروشیم. to بله میایم predict اگر and قیمتمون به اینجا do it برسه، at یعنی در that واقع moment. ریپورتی We در say that واقع when the رد price میکنه price reaches اینجوری this ریزش and goes کنه further و than از the ظاهر حواسمون swing low, it's نباشه going و to اون قیمتی decline. که اینجا رسید رو But بذاریم. there's a بله possibility that we're not paying attention at that moment, so that's مثلا why we put a sell آره stop. من الان Yes, تمرین exactly. میکنم، الان خیلی بهتر شد. Yes, thank you. I will شناختن practice بیشتر on شد. these more. بیشتر تمرین میکنیم تا اینکه باز ببینیم به چه شکلی میشه دیگه. آره الان میگم بعد مواردی هستن که شما الان Yeah, تازه ابتدای کارید you're خیلی از at the بحث های مهمتون beginning الان مونده still. که اونا رو There are شما کاملا so یاد many بگیرید more میرسید به important مارکت points that واقعی you need to پس ما learn, انگار داره ما رو and the ابتدای market will be کارمون میبره very easy for you. You're چیز at the زیادی یاد beginning نگرفتیم now. You haven't learned دقیقا همینطور. much. بعد استاد این Yes, exactly. And زحمت also, کشیدید. من برای شارژ